الأعصاب، وفي رواية أخرى طب الأسرار، مع دكتور نهى الجهني اللي كنا محظوظين صراحة بحضور محاضراتها الممتعة قبل 2 سنين، واليوم تسعدنا بحضورها وإرشادها. تفضلي دكتور نهى، كلنا أذان صاغي. أهلا، سامعيني؟ أيوة سامعينك دكتورة. طيب I guess في ناس قابلوني سواء سنة 5 ولا سنة 6 قبل 2 سنين. طبعا هذه الفترة لما أنا رجعت من أمريكا وكان لسه ما كملت. I guess let's start. Do you want to go to the first page? طيب حجيكم صداع من الموضوع ده. طبعا أنا مرة old graduate. I'm even older than my husband if he's listening. So if you go there, أنا طبعا دفعة 2002 ما أتوقع كان في جامعة جيزان أصلاً. حسن I think دفعة 2003. معليه it sounds so odd إن أنا جالسة بس أتكلم مع نفسي. طيب so I went to medical school 2002. الinternship حقي 2009. طبعا بعدها I'm one of the الناس اللي دخلوا الميديكال school and they were literally focused على واحد تخصص which is wrong. already قال لكم دكتور أنور مكين that was wrong. So when I was literally focusing على neurosurgery, most of my electives, our rotations في internship was tailored toward neurosurgery. I think كان واحد بس شهر في neurology somehow. So I ended up في مدينة الملك فهد في الرياض as a neurosurgery scholar حقهم. By 2011 things are weird. يعني كنت أنا مثلا I rather go see the patient, I rather sit down with the patients وخلي الأروان يدخلوا الOR. at that time كان باين إنه oh you know what maybe I don't like a neurosurgery. طبعا زود عليها إنه in order to be a surgeon you literally have to be super quick to see your patient, go to the OR. So أنا that was not my to be honest that was not something I like because أنا شوية OCD. at that time كان في شوية كده rumors إنه oh yeah جت هذه الآدمية اللي النوتس حقها is too long. It was odd. بعدها رحت أمريكا. طبعا ليش أمريكا؟ لأنه كان في سمر السقاف and we were able to apply to Canada وأمريكا مع بعض. قال لكم حسن I met him في Kaplan which was ما بين 2011 غلط هذه 2011-2013. خلصنا امتحاناتنا وبعدين we were supposed to go both لجون هوبكنز بس بعدين هو he got the prelim year. طبعا as a surgery أنت you actually don't. I do remember كان he is nice enough to say oh I'll sit. قلت له لا طبعا medicine they like research, surgery they like hands-on training. So هو راح UIC وأنا رحت هوبكنز. طبعا I can tell you a lot of أشياء ثانية. مثلا هوبكنز you will know قديش ال differences ما بين ال programs في أمريكا. هوبكنز أنا رحته as a postdoc research fellow and they were literally بس يجيبوا السعوديين عشان ياخدوا الفلوس حقهم ويدوهم letter of recommendation ويمشوهم. فأي wasn't صراحة a good experience but I got the maximum out of them. رحت كل مؤتمر. I bought all my books and they gave me a good letter of recommendation. طبعا 2014 حسن was able to convince me إني أنا أخذ البعثة حقت جازان وطبعا هم اللي ساعدوني أعمل 2 things at once. So أنا كنت أعمل الماستر of clinical research في رش while I was doing كمان a vascular fellowship في UIC. حسن وقتها كان UIC resident. بعدها I got accepted في Michigan State University. طبعا أنا قدمت على الماتش وأنا في هوبكنز وبعدين we decided إنه لا نبغى نكون مع بعض. by the time صارت 2016 2018 خلاص I gave up. صرت you know what you live alone I live alone life goes on. So رحت لواحدة من البروجرامز اللي to be honest retrospectively you're always smarter. I did not call someone from the same program and I went and I interviewed. It was a good program. Everyone is happy. I went in. وبعدين once you go in تشوف الحقيقة. طبعا this is we'll talk about it later. إنه the most important thing you do is actually choosing your program. So I ended up in a very malignant program. By the end of R2 we were خلاص you know what I'm away from my husband. Program is very bad. Too much stress. I'm not able to study. Let's decide. So وقتها I decided to resign ورجعت. طبعا one bad thing I did إنه أنا I literally had no information about السعودية.
I only know US. I only know كل السيستم اللي في US. كلمت التخصصي كوبلر. I'm coming back. Would you take me؟ طبعا أنا ما عارفة ولا شيء، ولا عمري اشتغلت في جازان، ولا عمري رحت جازان أصلا، إلا رحت يعني ما قصدي اشتغلت في جامعة. So when I went back, you'll be surprised إنه it took me actually 2 years. 1 year عشان أخذ ورقة من الجامعة، وبعدين another year عشان أفهم what's going on في الهيئة وهذا الشيء. To be honest, my advice is بغض النظر أنت فين، أنت في كندا، أنت في أمريكا، أنت في أوروبا، keep yourself updated about السعودية، لأنه you don't know what will happen. And hopefully you don't lose مثلا 2 years in between زي ما أنا صار لي. طبعا اشتغلت. I was lucky actually to teach a medical student هناك. ما شاء الله you guys are so smart, brilliant. وطبعا الجنريشن الجديد they actually don't like to learn. They just want to have fun. بس انتوا لساتكم ما شاء الله تبارك الله يعني you still interested في medicine in general. لما كنت اشتغل في مدينة مستشفى الملك فهد الانترنال ميديسن كانوا ما شاء الله يجوا لما أنا أجي أروح أشوف الكونسلت، كنت acting specialist. They come to me and they learn. يعني هم مو مطلوب منهم they know everything, but yeah يجوا okay why did you ask him this and why did you ask them this. to be honest مستواهم كان مرة كويس. then طبعا بعدها الله يخلي رئيس القسم حقي I was able to أدخل في مجمع الملك فهد وأشتغل شوية الملك عبد الله هذا. وطبعا finally لقيت الناس اللي هم حقون النيورولوجي. I got to know إيش السيستم في السعودية and this is how I ended up في البروجرام. بس طبعا after يعني I was planning to start in 2018. Yeah, nothing is bad. And to be honest, at that point, yep, that's the best thing I did. So if you guys can learn anything at the end in تبي residency, you want to become a good doctor. If you're not able to achieve the في السعودية أو في كندا أو في أمريكا, then the goal is actually destroyed. يعني there's another option اللي أنا ممكن I take the easy way and said, okay, I'll suck it up وأكمل, but in return I am not going to be confident enough صراحة to practice. So أنا دحين في التخصصي there's goods and bad, but بعد 20 سنة ولا كم سنة دي I'm able to manage. We can go to the next page. بعدين إذا عندكم أسئلة عن أي حاجة قلتها أنا you can ask me. Okay, I was biased. So since I went to medical school, it was literally neuro. It was neuroscience more of. I like physiology. So my option was a little bit limited. It was like neurosurgery, neurology, neuroradiology, neuropathology. طبعا it was too easy to rule out neuropathology, neuroradiology, لأنه I like patients. The one thing I did wrong is I did not have enough exposure for both neurosurgery and neurology. I did neurology في كندا أفتكر. طبعا في جدة شوية كانوا ممكن أنا I have more experience لأنه اللي أكبر مني سووها. when I was an intern لا والله سنة 5 كنت أفتكر. In my 5th year رحت سنت مايكل أيوة سنت مايكل في تورونتو وسويت 1 month في neurology, but it was a big gap. It was a big gap ما بين إحنا how did we learn neurology and how a medical student هناك practice neurology. So now I'm smarter, but at that time I thought, you know what, I don't like neurology. بعدين in my internship, I did the mistake of only doing neurosurgery. So I went back to Canada مرة تانية and I did neurosurgery هناك سواء في السيك كيدز وفي تورونتو. طبعا في neurosurgery it's more of work, لكن the one person I worked with was actually a neuroscientist. بس أكثر neurosurgeon عادة they're more into where is the money cut to mechanicals. This is how I ended up going to a neurosurgery. نوعية المرضى والحالات التي يتم التعامل معها. طيب في النيورولوجي أنا طبعا I'm not going to talk about neurosurgery unless أنتوا عندكم أسئلة. في النيورولوجي أنت yes we don't have a lot of things to do, بس طبعا we have to know إنه مثلا stroke it's one of the highest mortality حوالين العالم كلها. So yes نحن stroke is actually improving. You can be vascular neurologist اللي هم حقون كندا يسموها strokeologist. You also can do مثلا Euro ICU بحيث إنه it's flexible. And then you go back للتخصصات الثانية اللي it's more of a patient comfort. Movement disorder, أنت literally جالسة
you give the patient some way to live their life. If you go back to مثلا pediatric neurology, you're dealing with شوية patient more complicated, but it's more of counseling أغلب الوقت لأنه whatever damage happened. And you're just protecting. طبعا عندك other تخصصات، عندك headache، عندك other نوعية المرضى والحالات mainly this one. إحنا عادة neurology we only have couple of medication. most المرضى حقتنا non-acute except في كم حاجة. بس majority of our patients is clinic patients. So at least 50% of the patient are outpatient. So هذا الفرق ما بين كندا وأمريكا. أمريكا does not have focus على outpatient, and neurology is only 4 years, while Canada is 5 years, and 50% of your training is outpatient. And to be honest, the neurology is an outpatient, not an inpatient. نروح على الثاني. Okay, طبيعة العمل it's not different than anyone. You still have the same politics. You're going to deal with every single personality. The problem أنا جاية من neurosurgery, so شوية حمارة كرف يعني. The problem إنه إذا أنت من الناس اللي you're hard worker, you're going to face ناس داخلين التخصص ده because it's not heavy, not loaded. So بالنسبة لي that was the most weird thing. I went to neurology عشان I like it, but there is other people who went to neurology for lifestyle. So dealing with the الناس اللي ما يحبوا يشتغلوا is a major thing, but it's everywhere. It's not special in neurology. It's the same all over. Next. I may be biased عشان أقول لك disadvantage. A disadvantage, to be honest, إنه medical school does not prepare you. So if you want to do neurology, you really have to do your work. You have to literally, I told you أنا لما رحت سنة خامسة, there was big gap. And that would make me think, oh, I don't like neurology, which is actually no. I needed way more information than اللي بدونها هي في medical school. So yes, if you want neurology, you have to do a lot of self-work that's unrelated للجامعة. But you'll have it. يعني عادة if you really like neurology, you'll survive, you'll enjoy your life وما حيكون عندك أي مشاكل. Our patient عادة they got stuck with us for very, very, very long time. بغض النظر إيش هو التخصص. But yeah, we tend to find the patients في البداية. طبعا I like prevention أنا بنفسي فالstroke it's a big field of prevention. طبعا في النهاية you have to work مع family medicine to apply the prevention, but this is one of the growing field. ما في له شغل كثير زي الأشياء الثانية to be honest. نظام ومدة البرنامج. طيب عندكم السعودية، عندكم كندا. I would not say Canada لأنه السعودية duplicate لكندا. So عندكم أمريكا it's 4 years. First year medicine out of I think اللي مسموح لك إنك you can only make up to 4 months neurology والباقي has to be medicine. بعدين عندك second, third, fourth كلهم neurology. US is mainly inpatient neurology بحيث إنه كمان عندهم fellowship اسمها hospitalist, neuro hospitalist, where literally أنت لما تتخرج you're only gonna take shift في المستشفى. You have no clinics and you have no follow-up. So في ناس يحبوا السيستم هذا. I want to work مثلا 2 weeks and I don't want to work beyond. هذا موجود في أمريكا. I don't think إنه موجود في كندا. Canada has the opposite طبعا way إنه 50% of your training is outpatient. والسعودية البروجرام حقهم the same. طبعا I'm not going to say Canada equal to السعودية لأنه we have major issues في البروجرامات السعودية that إحنا we're still not able to fix to be honest. تفضلي اللي بعده. Okay. I cannot say مين أحسن واحد. مثلا في حالتي أنا الباك جراوند حقتي مثلا البيزك البريد اند باتر حق النيورولوجي I took it من برا للحق. when I came back واشتغلت مثلا في مجمع الملك فهد عبد الله في ذيك اسمه it was bread and butter of neurology. يعني apart from stroke خلاص my learning curve stopped. There is nothing I'm learning in you. I know everything لأنه bread and butter ما عندهم subspecialization. فلما رحت التخصص yes finally there is subspecialty where I'm learning. So when you look backward to get the best out of everything في السعودية you have to make sure إنك you're getting both. يعني I'm actually wondering حقون التخصصي مثلا how they're covering البيزك اللي أنا شفته في المجمع بس ما شفته في التخصصي وفي نفس الوقت حقون المجمع
they're not getting exposed لأي من السب سبيشاليتي except لما يروحوا يسووا movement disorder. طبعا تيجي البوليتكس اللي لأ لازم تغطي. فواحدة من الأشياء هذه اللي you guys have to bear it in mind. If you want neurology and if you're able to travel, I would not lose the opportunity إنك تروحوا تعملوا part of you على الأقل يعني part of your rotations في كندا. Canada will give you resident license وتشتغلوا. مشكلة أمريكا anything beyond the internship you're only going to be an observer. Next. أبرز العقبات التي واجهتك خلال فترة التدريب. For me, to be honest, I'm a hard worker. Like I'm not maybe socially smart. You need both. You need to be a hard worker, socially smart, and both of them. Because unfortunately, you're gonna literally meet everyone. You're gonna meet الآدمي اللي بيطلع على ظهرك عشان he looks good. You're gonna meet الناس التانيين اللي they don't do their works, they throw their mistakes. So you have to be vigilant على قولتهم. You have to do your work right. You know your rules. طبعا one of the things we learned, both me and Hassan في US, the first thing you do is actually know your rules and regulation. إيش اللي عليك وإيش اللي مو عليك. No one is gonna come and tell you هذا حقك هذا مو حقك. There is only people يعني لو لقيتي واحد اثنين كويسين that would be great. أنا مثلا I found a Jewish mentor. She's دغري ما عندها لف ودوران, so I took her as a mentor. And to be honest, every single thing that happened good for me was because she was there. She was there to let me know مثلا هذا الشيء صح هذا الشيء غلط. I think لما كنا في UIC we met واحدة من الدكاترة حقون حسن زوجي, and she literally told me leave, that program is not good. وطبعا ما سمعنا كلامها, and that was the big mistake. When someone from an inside tell you there is something wrong, leave, you better listen. يعني when time went and I went to the MSU and I had someone who says, you know what, leave, so I left. يعني I did not do the same mistake by saying, things may get better. You're gonna see malignant program is malignant. It's not gonna get better. So yeah, before you apply, make sure any of the malignant program that really has issues, cancel it and save your life على قولتهم. Next. Next. نمط الحياة الشخصي للطبيب وما Okay, in residency, I don't think so. If you want to do your residency to learn and come out as a good physician, it's going to be the same. You're literally, you're going to work until the end of the day. You're going to end up going home to study. حكاية إنه I will have my own life in addition to my residency. No. There is a lot of people who may, أنا ما صراحة, to be honest, I don't say وقفي حياتك, but there is compromise. Let's say مثلا I had a baby حقتي, I got pregnant. I get to know I'm pregnant I think 1 week or 2 weeks before a match, and then 2 weeks after عرفت إني أنا matched. فيا I have to compensate. طبعا أنا كنت في بلد وحسن في بلد ثانية. So we ended up paying a lot of money لنانيز و daycare عشان I can have time. وبرضو I could not have time. طبعا أنتوا you're gonna notice إنه how much you're gonna get out of your residency will decrease if you have a different life. So you can على قولتهم سوي damage control. If you're gonna get married, I don't say stop it, but get married and accept help. Try to live with your mommy, جيبي لك nanny, figure it out مع البارتنر حقتك على أساس إنه you need to compensate. حكاية إنه ولدي and I cannot do everything, I cannot depend على أي أحد تاني, it doesn't work. You have to be practical, you have to finish your residency, you have to get information not to pass the exam, but to be a good physician. نمط الحياة. طيب هذه جاوبنا عليها. طيب عندك في neurology it's different. So الفellowship اللي في كندا ما هي نفس الفellowship اللي في أمريكا, ما هي نفس الفellowship اللي في السعودية. في جدة I will not go with any option of fellowship صراحة other than epilepsy فقط. في التخصصي بابطين is actually a good mentor. يعني I learned منه 4 weeks more than I learned in 4 months في أمريكا. فيا في جدة ما عندنا غير عندكم هذا التخصصي يعني it's epilepsy, ما في غيرها. في الرياض the programs are way better than us. طبعا you can do headache.
headache هذه موجودة في أمريكا. You can mainly do headache. Don't think the clinic is not going to be busy, but yep, the clinic is going to be super busy. You also can do electrophysiology. سواء أنت you want to see patient فتقدر تسوي EEG و epilepsy، أو you don't want to see patient, you just want to do procedures. مثلا EEG EMG طبعا you know procedure equal money. The more procedure you do, the more money you get. عندك طبعا stroke. Stroke is a lot of busy work, but I would recommend صراحة اللي بيعمل stroke يحط معاها neuro ICU أو يحط معاها intervention. Both specialty will give you a flexibility of, let's say you want to increase your income, you do مثلا 1 month of a shift هناك, you want to increase your income, do more procedure for private. إيش تاني عندكم؟ طبعا في MS اللي هو multiple sclerosis by itself is a fellowship. عندك كمان قلنا epilepsy وال EEG. عندك neuromuscular, that's by itself a subspecialty. إيش تاني عندنا؟ movement disorder, headache. I think that's all. طبعا في أشياء تانية اللي هو geriatric neurology, dementia. هذه حتلاقوها طبعا في كندا وفي أمريكا بس ما حتلاقوها هنا. So I guess the subspecialty is open. You always can't go to Canada. إذا عندك USMLE, you can go to US. مواقف لم تنسى في بيئة العمل. Okay. طيب, throughout, Anna, to be honest, I like my patient. That was the main reason why I left neurosurgery. So patients are very important to me. And most of the time, at the end of the day, if you do your job very well, it's the patient who's not gonna, the patient is the one who's gonna notice if you're a hard worker or not. They know, لأنه people who act like they're good, they're not going to act like they're good in front of the patient. And you'll see how the patient appreciates. So at the end of the day, بغض النظر إيش صار، يعني أنا كم تقريبا لي 12 سنة. I'm still happy with every single day I do my job. Yes, I choose the right specialty. I went through a lot, but I did the right decision. وفي النهاية, your patients are actually your mirror. You do a good job, it reflects. You don't do a good job, it's obvious. هتدخلي في مشاكل معاهم. نمشي بعده. طيب, أنا زي ما قلت لكم, if you want to do neurology, you need to add a lot of things وانت في medical school. I would not, and if you want to do neurology, I would not stuck to neurology. You have to do neurology, do neuroradiology, do neurosurgery. There is a lot of self-learning. You go attend conferences, neurology developed by research, so it's 50-50. والله افرض you ended up taking a residency في السعودية, you have to sit down مع أحد سوى مثلا الرesidency حقه برا and tell him what are the good and bad في الأشياء دي. في واحدة في I think psychiatry من الرياض, she's literally doing 6 months من الرesidency حقها في كندا to compensate for الأشياء اللي ما هي موجودة في السعودية, which is مثلا الكحول والأشياء هذه موجودة برا وموجودة عندنا, بس إحنا we don't have any programs, we don't have any مثلا pathways to treat them. فهي that was her point. The same thing for neurology. If you did your neurology residency هنا, you make sure at least you do something outside to compensate. طبعا في النهاية قد ما تتعبي في residency, it will pay back. You're gonna be someone who knows your job. And I believe in في النهاية, your success has to do with how good you're in your job. You don't have to shine. الشغل الكويس, it may take a long to show off, but it will show off في النهاية. نصائح للراغبين وكلمة أخيرة توجهينا. خلاص هو هذا. Anyone has questions? سرد رائع وواضح دكتورة وممتع جدا. عندنا هنا كم سؤال. السؤال اللي يقول متى نقدر نترك البروجرام؟ قرار صعب خصوصا إذا كان القبول صعب وبعدين نترك ونرجع من البداية. Okay, to be honest, it was not an easy decision, but في النهاية, what is residency يعني? I came to US to get the best training. If my program was not giving me the best training, طبعا هم they interfere, هم مرة يعني okay في عندنا subspecialty مرة كويسة, مثلا بزوكي was the best dementia specialist, but we cannot go. So أنا في US not getting medical knowledge اللي أبغاها, don't have time to actually deal مع الأشياء non-medical الكثيرة اللي عندها, plus my family is away. So yeah, it wasn't
It was not a good decision. It was not an easy decision. I literally had to call. I called صحباتي التانيين. I called صحباتي اللي في كندا. I called صحباتي طبعا حتلاقي ناس اللي يقول لك إيه بلا هبل أنت باقي لك سنتين أخلصي. طبعا أنا مشيت almost بعد 3 شهور من R2 حقتي لأنه كنت متأخرة شوية عشان ال pregnancy. فيا it's not a good decision. يعني طبعا في السنتين هذه اللي جلست فيها أفهم إيش السيستم السعودي كرهت نفسي. But now, alhamdulillah, when I'm back to residency, I'm enjoying, I'm learning. Yes, it's the best thing I did. يعني if I continue صراحة, by now I would be divorcing حسن. ولدي الله أعلم إيش كان هنصار فيه بس yeah. You just have to ask الناس التانيين. يعني أنا ما بقيت أحد ما سألته. I ask from in, out. طبعا حسن with me. صحباتي اللي already سووا في كندا. And you have to ask الناس اللي أنت تعرفي إنه they're gonna give you the truth مو الشيء اللي أنت بتسمعيه. كم مدة الدراسة الأسبوع أخصائي؟ طيب في السعودية عندكم حبايبي 5 سنوات. السعودية زي كندا you have to do 5 سنوات وبعدين I think أول ما تتخرج تصير أخصائي you need to work for 3 years. So عادة الناس اللي بيعملوا بروجرام في السعودية الماجوريتي اللي السوشيال لايف تسمح لهم يطلعوا برا. So إذا طلعت برا أخذت fellowship between 2 to 3 ترجع تكون consultant المفروض بالهيئة. I have a question. Training in local program versus US. obstacle in facing employer. لو أخذنا الفيلوشيب بتخصص مو موجود بالسعودية بيكون عندنا فرص توظيف لو رجعنا ولا لا؟ شوفي أختي ما هي دكتورة بس في التخصص حقها ما هو موجود. You may go through شوية obstacle في الهيئة but if you present لهم عادي they create. يعني مثلا أمل أختي ما كان موجود التخصص حقها فشي literally راحت وإيش تبغوا يعني جابوا لها المرض بس جابت لهم الأوراق and they did it. خلاص سجلت هي في التخصص و someone is gonna do it. يعني ما في يعني مثلا إيش اللي ما حيكون موجود؟ نيورو هوسبيتالست هذا مو موجود. ما في شيء اسمه تيجي في السعودية تقولي له والله أنا بشتغل نيورو هوسبيتالست يقول لك إيش تبغي؟ تقول له بسوي بس inpatient. الله طب ليش ما عندي كلينيك؟ هم ما يعرفوا بس 1 2 3 لما حيجوا أول واحد حيطلع له قرون بس بعدين الباقيين حيمشوا. it will happen. يعني كل تخصص جديد صار له نفس الشيء أول واحد تعب نفسه والباقيين مشي حالهم. I'll make the program. I'm applying to US not malignant. أيوة. The one thing I did wrong to be honest by looking for أنا كان عندي a lot of interviews رحتها كلها which you have to call. Let's say أنت في أمريكا طبعا كندا ما تخاف كثير. There is a lot of graduate من كندا وكلهم 7 جامعات. أمريكا أي واحد يفتح بروجرام. So you literally have to search السعوديين الأجانب لأنه أنت في النهاية تعتبر أجنبي. You're not gonna call أمريكي وتقول له كيف البروجرام. السعوديين والأجانب اللي تخرجوا and they're not anymore there لأنه هذول ما عندهم أي مشكلة إنهم يقولوا لك الصراحة. فأنا لما كنت بعد ما دخلت طبعا وبدأت أسأل اكتشفت إنه هو الإكراب هذا البروجرام زبالة. وقبلي كانت واحدة محجبة وخرجت وبعدين طبعا هو الليلة ومدري مين انسجن وواحد من زملائي اللي سنة تانية دخل في السجن. فيعني if I asked إذا تعبت نفسي شوية واتصلت على أحد أتخرج وسألته how is this program كان عرفت. So make sure إنك you find someone who graduated من هذا البروجرام and ask and make sure تلاقي ناس هدول اللي ما اشتغلوا في ذا المكان لأنه عادة البروجرام في الأمريكا they like إنه to hire the same graduate. فإذا واحد اتخرج والمثلا let's say مثلا stroke عندهم مرة كويس وراح لمكان أسوأ you can tell. يعني why would you leave your own program وتروح لبروجرام أسوأ unless it's very malignant. So yeah, someone from inside who left وما عنده boundary ما عنده أي connection معهم فما حيخاف منهم. عظيم. وصلنا الآن لنهاية الجلسة. شكرا لك دكتورة نهال. الحديث معك لا يمل. العفو حبيبي. الوقت حاليا يداهمنا فشكرا لك.